Hello, my name is Putu Adrian. Hi guys, my name is Marcella Jalianti. Hi guys, my name is Melda Rizky Rahmanur. Hello, my name is Anissa Nurfitria. Hello everyone, my name is Betania Angelica Catherine. You can call me Catherine. Hello guys, here I will explain about data and information. For that, see the following video. Pokoknya jangan di skip kok, di skip kalian bakal rugi. Oke, selamat menonton. Malware sendiri adalah sebuah software yang dirancang dengan tujuan untuk membahayakan, menyusup, atau merusak sebuah komputer. Malware juga bisa didefinisikan sebagai kode berbahaya. Software ini bisa melumpuhkan atau mengganggu operasi sebuah sistem, memungkinkan hacker untuk mendapat akses ke informasi rahasia dan sensitif serta memata-matai komputer serta pemilik komputer itu sendiri. Malware dibuat secara khusus agar tersembunyi sehingga mereka bisa tetap berada di dalam sebuah sistem untuk periode waktu tertentu tanpa sepengetahuan pemilik sistem. Mereka menyamarkan diri menjadi program yang diserang. Terus
jenis-jenis dari malware. Nah, malware ini banyak jenisnya ya, teman-teman. Jadi yang pertama ada virus, ada worm, trojan, rotskit, ransomware, keylogger, greyware, adware, spyware, backdoor, reuse security software, dan browser hijacker. Oh ya, selain itu, anti-malware dapat difungsikan sebagai jadwal untuk melakukan pemindaian berkala. Penjadwalan ini dilakukan untuk mengetahui apakah bagian-bagian perangkat Anda yang rusak atau terinfeksi. Jika anti-malware gagal dalam memutuskan apakah suatu file berbahaya atau tidak, maka software ini akan memasukkannya pada sandbox. Sandbox ini semacam suatu lingkungan yang benar-benar terpisah dari host operating system. Hal ini dilakukan agar program yang ada tak dapat membahayakan host system dan anti-malware dapat menganalisa efek dari filenya. Basically, there is no standard there shared that describe the type of online file storage. In addition, online file storage has been a whole new one over the next few years. However, there are 4 types of online file archiving that are convenient. First, public cloud storage. 2. Personal cloud storage. 3. Private cloud storage. And 4. Hybrid cloud storage. Let's each say one thing. Public cloud storage. Of the 4 other online file storage devices, public cloud mounts are probably one of the best known by many. Or what if we don't know that this service are cloud supply? Let's go with Google Drive, Dropbox, OneDrive, and other services. You use one of them, haven't you? From free to paid service. Public cloud storage stores file hosts on servers that users have. Because of this characteristic, public cloud marking has the advantage of making it easy for users to access it anywhere, as long as they have an internet connection. The advantage of using the public cloud include it's portable because you have access to data from anywhere. You don't have to think about server and other infrastructure, as well as how to handle them easily compared to other types. These challenges are imposed an owner of cloud implement service, enabling the adoption of relevant public clouds. The result, of course, it much cheaper. In general, additional storage of multiple gigabytes is charged from sufficient capacity. Nevertheless, as we have described from beginning to end, the most striking public cloud anticipatory weakness is that it is much more vulnerable to being stolen or attacked from data security. Personal Cloud Storage or PCS. PCS is a local network compatible storage device that allows users to access data, photos, music, and other files only through the device. PCS is usually used at home with other family members. By purchasing a single mesh storage unit, the PCS can be accessed by any subsonic. It is, for the special consideration ahead, to create an independent PCS system. The operating system requires one CPU, one memory, and of course one football. It is said that the CPU laser match that you run gets stuck in your host family Wi-Fi. Private cloud storage. Cloud privacy systems are also local network systems that allow users to access the data in them over local networks. Simply, stay in a large organization
or office environment, usually without cloud privacy. Some of the most popular cloud providers include HPE, VMware, Dell EMC, IBM, Red Hat, Microsoft, and OpenStack. Hybrid cloud storage. When the public archive system is online, personal information and individuals are featured offline. Hybrid storage allows users to access the domestic offline and externally import data. Some of the most popular service providers of today HyperVirus include Amazon Web Services, Cisco, Hewlett Packard Enterprise, Dell EMC, IBM, Rackspace, VMware, and Microsoft. See here, I will explain a little about online file stores. Memahami penyimpanan file online atau cloud online. Sebagaimana namanya, cloud online stores merupakan praktek penyimpanan data-data elektronik dengan memanfaatkan jasa pihak ketiga dan hanya bisa diakses secara spesifik menggunakan internet Anda. Yang kedua, ada jenis-jenis penyimpanan file online cloud. Teknologi digital bisa dibilang merupakan salah satu penemuan manusia yang berkembang dengan sangat cepat. Bahkan, bisa dibilang penemuan yang paling cepat dari penemuan-penemuan lainnya. Jika dilihat lebih jauh, Anda bisa menemukan bahwa teknologi penyimpanan data pertama kali dikembangkan pada tahun 1956 oleh IBM. Saat itu IBM sukses menciptakan IBM 350 yang merupakan hard disk berukuran sebesar lemari pakaian. Kala itu, dengan ukuran demikian, besar IBM hanya mampu menyimpan sekitar 3,75 MB data saja. Selanjutnya ada kelebihan penyimpanan file secara online. Dengan penyimpanan file online, Anda bisa mengakses file milik Anda dimanapun Anda berada. Yang kedua, berhubungan dengan poin pertama, yaitu artinya untuk menyimpan data-data yang besar, Anda tidak perlu repot-repot membawa PC atau laptop Anda kemanapun Anda berada. Solusi yang ketiga, keamanan data terkait force majeure seperti bencana alam, banjir, kebakaran, dan lain-lain dapat terhindari dengan adanya menyimpan file secara online. Meski demikian, Anda tetap perlu mengetahui kekurangan dari penyimpanan file online tersebut. Salah satu kekurangannya yaitu sampai saat ini masih terus disempurnakan kerentanan file online terhadap pencurian data. Misalnya, Anda menyimpan berbagai data skripsi di laptop, tentu saja data skripsi tersebut tidak bisa diakses dari luar selama laptop Anda tidak terkoneksi ke jaringan internet dengan selama laptop Anda ada di tangan Anda. We'll explain about data protection from spyware viruses. Definition: lots of understanding about spyware, including, according to Wikipedia, suspicious software that installs itself into a system to steal user data. Spyware is an application whose task is to track the surfing activity of another security. Spyware is a derivative of advertising software which monitor the user's internet browsing habits in order to deliver tons of advertisement to users. How to spyware entering the computer: internet advertising, internet file sharing, shareware and freeware, fake anti-spyware, removal program, email attachment, hackers. Step to handle spyware: install and ask a firewall, regularly update your anti-spyware program, installing antivirus, updating the antivirus, show hidden files on computer, turn off cookies. Spyware examples: keylogger, PC recorder, parental control software. Spyware filters: spyware send data on the user's computer to another party when connected to the internet. New York. Spyware generates various forms of unwanted advertisement or send out personal information without your knowledge. Spyware can also cause your computer to run slowly or crash. Spyware is different from viruses or trojans.
Spyware is not to disable the computer but to hijack the computer so that at least part of the computer be controlled by someone other than the owner of the computer. There is change in browser settings where the user feels that he has never changed or installed it. Pop-up ads appear every time the user is connected to the internet.